और వస్తుందా లేదు చూడు ఒకసారి లింక్ లోకి వెళ్ళి లింక్ లోకి వెళ్ళి చూడు సరే అది రాకుండా నిదానం ఇంకోరా చదవం ఉంచి అక్కడ మైక్ ఆన్ చేయరా మైక్ ఆన్ చేయరా వాయిస్ వచ్చేస్తుందా మన వాయిస్ వచ్చే ఈ వాయిస్ వచ్చేస్తుందా ల్యాప్టాప్ లో వచ్చేస్తుంది అది రావట్లేదు ల్యాప్టాప్ లో ఇక్కడ ఆఫీస్ ఉంటే చాలు రా అవుట్పుట్ ఇది మైక్ ఆక్స్ మైక్ ఆక్స్ కొంత చూడు అనుకుంటే మాకుంది హలో మందే ఏంటిది చూడు మంద కూడా చాలా క్రికెట్ కొట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ రావాల్సింది ఒక్కసారి Okay, then. So finally, wave we can't define. It is not confined in a particular region. Particle we can define because it is confined in a particular region. Now wave we study because before this we studied that the radiation is not particle nature, wave nature. In the same way, just like radiation, matter. Just like radiation, matter, wavelength, frequency, pi, amplitude. These are the terms which are used to describe a wave. Lambda, wavelength, nu, frequency, pi, phase, a, amplitude. What is wavelength? What is wavelength? What is lambda? Example, what is wavelength and lambda? Combination of crystal. చెప్పరా మైక్ లేదని చెప్పరా దానికి Combination is different. This is what? One way. This is? Not active, not attentive. Right. Each distance name this is called amplitude. What is amplitude? Distance between main point and extreme point. What is it? Distance between main point and extreme point. A distance name amplitude. Laptop ఏ డిస్టెన్స్ ఏమనాలి వేవ్ లెంత్ along x axis, amplitude along y axis. Now these two points are said to be in phase. Which two points are said to be in phase? Point A, point B are said to be in phase. If I take point C, see the direction. These are upward directions. This is downward direction. So if you see A and C or C and B out of it, A and B in phase.
gives you phase. So A and B in phase. A and C or C and B out of phase because upward direction, downward direction. So what is wavelength? Distance between the 2 points which are in phase. Distance between 2 points which are in phase are distance name wavelength. So point A, point B are in phase. So distance between those 2 points we call as wavelength. Or distance between some crest and or two crest or root also called as wavelength. అంటే this is called crest. This is called trough. ఈ distance ఏమన్నా wave or one crest and distance between two crests. So crest and trough are distance between 2 points which are in phase. We get it. Okay. Or if I take this point and this point, so wavelength along x-axis, amplitude along y-axis, phase with respect to position and direction of the particles. Frequency. What is frequency? Number of waves made in 1 second. Right. So we studied this to define what? We studied this to define wave. So we know how to define a particle. We also know how to define a wave. Now we also know that radiation has got particle nature as well as wave. So radiation has got what nature now? Radiation has got particle nature and wave nature. So this together we call as dual nature. What we say? This is called as dual nature. So if you come across this word, radiation has got dual nature, and what must come into your mind? Means it may have particle nature as well as wave nature. Particle nature means we can define mass, velocity, momentum. Wave nature something particle confined, wave which is not confined. Particle we can say. Wave is an imaginary constant. Okay, we can't say that wave here it is. Now, along with this, we are going to see matter. Actually, our discussion is about matter only. What is matter? Matter and energy. What is matter? Anything which has got some shape, occupies some space, will have some mass. Matter అంటే దానికి షేప్ ఉంటుంది. Myself is a matter, yourself is a matter, bottle is a matter, chair is a matter, table is a matter, which has got mass and occupies space. Okay, now, so just like radiation, matter also exists dual nature. Matter కూడా ఏముంటుంది? డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది. అంటే డ్యూయల్ నేచర్ అంటే మ్యాటర్ కూడా పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది, వేవ్ నేచర్. బోత్ నేచర్స్ ఏమనాలి? డ్యూయల్ నేచర్. డ్యూయల్ నేచర్ అంటే పార్టికల్ నేచర్, వేవ్ నేచర్. ఆల్రెడీ దేనికి ఉంది? రేడియేషన్ తెలుసుకున్నాం. సో జస్ట్ లైక్ రేడియేషన్, మ్యాటర్ కూడా ఏముంటుంది? డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది. Particle nature as well as wave nature. Okay, na? Right. One more thing, you must know the difference between physics and quantum physics. Classical theory, quantum theory. Classical theory, what is quantum theory? Classical theory is classical physics concept. Quantum theory and quantum concept. Classical theory అంటే quantum theory అంటే classical theory will discuss. Classical theory will discuss about the matter which is visible. Classical theory then discuss చేస్తుంది పార్టికల్ గురించి. ఎప్పుడు
when it is visible. If it is not visible, కనిపించట్లేదు. So classical theory will say nothing is there, current లేదు. But quantum theory will discuss what is not visible. Not visible means it is there very small in size. Very small in size. Very small in size ఏమనాలి? Micro. What we say? Micro. So quantum theory discuss about micro property. Micro sized. Quantum theory discuss చేస్తుంది micro sized. Classical theory discuss about macro. Macro అంటే big. Micro means small. Very small means normally we can't say it. If you want to see, we need high resolution microscope. Okay na? If it is visible, classical theory will say, అక్కడ ఏదో ఉంది, something is there, then properties మళ్ళీ ఉంటాయి. అక్కడ ఏమి కనిపించట్లేదు. So classical theory will say nothing is there. But quantum theory says something is there. Example ఏంటి? ఒక బాల్ తీసుకోండి. Take one ball. Ball తీసుకొని floor కి touch. Just you drop vertical. Ball ఏం చేస్తుంది? తిన్నప్పటికీ మళ్ళీ came back to your hand. So classical theory చెప్తుంది ఏంటి? There is no loss of energy for the ball because ball came back to your hand. చేతి నుంచి వెన్ను మళ్ళీ చేతికి వచ్చేసింది కదా, ఎలాంటి లాస్ లేదని చెప్తుంది క్లాసికల్ థియరీ. క్వాంటమ్ థియరీ చెప్తుంది సమ్ ఎనర్జీ లాస్, సమ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్ దట్ వి కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్? Means quantum theory will discuss the micro size which we neglect actually. మన కల్చర్ చేయాలి. That also will be discussed in micro theory. Micro, what we say? Micro. Discuss in quantum theory. Macro size particles will be discussed in classical theory. Classical theory తెలుగులో ఒక పదం ఉంది తెలుసా? క్లాసికల్ థియరీ తెలుగులో ఏమంటారు తెలుసా? సాంప్రదాయ శాస్త్రం అంటాం. సాంప్రదాయ శాస్త్రం అంటే తెలుసా? సాంప్రదాయం అంటే తెలుసా? ట్రెడిషన్. ట్రెడిషన్ అంటే యాక్చువల్లీ ట్రెడిషన్ ఎప్పుడు ఫాలో అవుతాం? Everyone has a tradition. Common tradition ఉంటుందా? మన పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తే అదే మీ ఇంట్లో ఉంటుందా, లేదంటే పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఉంటాయి? యువర్ యాన్సెస్టర్స్ ఏం చెప్తే యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫాలో, యువర్ ఫాదర్స్ ఫాలో, యూ విల్ ఫాలో అండ్ యువర్ లాస్ట్ ఇయర్ చిల్డ్రన్స్ ఫాలో. అంతేనా? ఇది సాంప్రదాయం. క్లాసికల్. Example ఏంటి? Can you give an example? Some celebrated rituals which are not been seen in other homes. మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి, పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండవు. అది మన యాన్సెస్టర్ చెప్పారు, ఫాలో అవుతున్నాం. వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పలేదు కనుక వాళ్ళ వేరే కనుక అంటే when you change place to place, some festivals, some doing pujas etc. will be different. అది క్లాసికల్. ఓకేనా? రైట్. జనరల్గా వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? క్లాసికల్ ఇంట్లో న్యూ బోర్న్ బేబీ వచ్చారు. సో 10 days ఏమంటారు? ఆ ఫ్యామిలీని సపరేట్ ఉంచాలని చెప్తారు. వాళ్ళ మదర్ని సైడ్ ఏం చూస్తుంటారు కదా, ఇంట్లో అనుకోకుండా పెద్ద మనిషి చెప్పారు. 10 days ఆ ఫ్యామిలీని ఏం చేస్తారు? కలిసి ఉండమని చెప్తారా, లేకుంటే వాళ్ళని సపరేట్ చూస్తారా? అది రిచువల్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఏ న్యూ బోర్న్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ బ్యాక్ దట్ మే స్ప్రెడ్ అవుట్. స్ప్రెడ్ కాకుండా ఏం చేయాలి? టచ్ చేస్తే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. టచ్ చేయకుంటున్నారు ఏం చేయాలి? వాళ్ళు సపరేట్ పెట్టాల్సిందే లేదు. అందుకోసం ముట్టద్దు అంటారు, వాళ్ళు టచ్ చేయొద్దు అంటారు. టచ్ చేస్తే ఏం చేయాలి? పోయి స్నానం చేసి రావాలంటారు. అవునా కదా? తెలుసా ఇది? ఈ టెక్నాలజీలో ఎవరైనా తెలిస్తే చాలా మంది తక్కువ గురించి ఇంట్లో ఫాలో చేస్తారు, బయటకు వచ్చి ఫాలో చేయాలి. ఓకే రైట్, దట్ ఈస్ సాంప్రదాయం. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ క్లాసికల్ థియరీ డిస్కస్ about the particle which is visible, means macro size. Quantum theory will discuss about the particles which are not visible, is micro. Okay, now that is one. Now coming to this, radiation has got dual nature
particle nature, wave nature. Just like radiation, matter is also have dual nature. What and what? Particle nature and wave nature. So now you can say what is particle nature, what is wave nature. Chepocha rada? You can speak on that. Right. Now, based on this dual nature, high deep rock, sorry. So based on this dual nature, De Broglie has given an expression. De Broglie, scientist name, has given an expression which gives the relation between particle nature and wave nature. Particle nature की wave nature के मध्य relation is given by De Broglie. What is that equation given by him? Lambda is equal to h by p or h by mv, because p is equal to what? M into v. This is the relation given by whom? D. Broglie. He gave the relation between particle nature, wave nature, called De Broglie's hypothesis. How he gave this relation? For giving this relation, he took two hypotheses. He proposed two hypotheses. According to De Broglie, entire universe, I'm using the word entire universe, contains only two things. De Broglie independent universe only two things in there. Potential matter, including radiation. Entire universe level matter only radiation. Who said? De Broglie. What is it? Entire universe contains matter and radiation. First statement. And the second statement, whatever things which are there in the universe between them there exists symmetry. What may symmetry between them, what will be there? Symmetry. Who said? De Broglie. Right. Entire universe level matter of the radiation. ఇప్పుడు యూనివర్స్ మ్యాటర్ మనం కూడా ఒక మ్యాటర్ ఓకేనా మ్యాటర్ అండ్ ఫర్ లివింగ్ ఫర్ సర్వైవింగ్ లివింగ్ బీయింగ్ వాట్ వి నీడ్ ఒక లివింగ్ బీయింగ్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఏమొస్తుంది ఎనర్జీ వస్తుంది విచ్ ఎనర్జీ సన్లైట్ ఎనర్జీ అవసరమా లేదా సన్లైట్ లేకపోతే కెన్ సర్వైవ్ that we can get, that we can feel when sun is not showing its face for 2 to 3 days. అప్పుడు మనకు అట్లా కనిపిస్తుంది సన్ లేని రోజులు ఎట్లా ఉంటాయి రైనీ సీజన్లో కంటిన్యూస్ రేంజ్ ఒక 10 days అప్పుడు అనిపిస్తుంది సన్ యూజ్ ఏంటనేది సార్ సో సన్ రైజ్ నుంచి లైట్ ఎనర్జీ వస్తుందా మనకి సో రేడియేషన్ సన్ రైజ్ రేడియేషన్ విచ్ గివ్స్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ పార్ట్. With that energy, matter is going to survive, okay, na? Yes or no? Right. But we also know that radiation has got what nature? Radiation ki nature undi? Partial nature undi? Wave nature. Ante? Dual nature. Radiation ki undi? Dual nature. Right. Symmetry. One more word is symmetry. What is symmetry? Mathematics word. Symmetric images అంటారా సిమెట్రికల్ ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి ఒక ఇమేజ్ ని రెండు హాఫ్ చేస్తే రెండు హాఫ్స్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉండాలి రెండు హాఫ్స్ ఎట్లా ఉండాలి మిర్రర్ ఇమేజెస్ అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీని వర్టికల్ కట్ చేయాలి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఎక్కడ హారిజాంటల్ కట్ చేస్తే టాప్ అండ్ బాటమ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అదే రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ సిమెట్రీ. And ఇక్కడ meaning of symmetry here. Okay, what properties radiation possess? Same properties matter ఉండాలి అంతే కదా సిమెట్రీ సేమ్ ఉండాలి దేనికి ఏముందో దీనికి ఏదో ఉండాలి కదా
So already దీనికి ఏముంది మనకి తెలుసు డ్యూయల్ నేచర్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ రేడియేషన్? సో ఆటోమేటికల్గా మ్యాటర్ కూడా ఏముంటుంది డ్యూయల్ నేచర్. పార్టికల్ నేచర్ ఇస్ వెల్ యాస్ వేవ్ నేచర్. దేనికి డ్యూయల్ నేచర్? మ్యాటర్ ఎందుకు? బికాస్ రేడియేషన్ డ్యూయల్ నేచర్. How you say second state given by Dave. Entire universe matter and radiation of the second quadrant. What are the things which are there exists a symmetry between them. What much amount of the symmetry? What will be there? Symmetry. ఏముంటుంది చేతిలో? కాలు అవసరం దాన్ని ఎందుకు టచ్ చేస్తాం? చెప్తాం మరి అంటే వై సేమ్. ఓకే, దాని నుంచి ఏం అర్థమైంది ఇక్కడ మనకు? మ్యాటర్ ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ అంటే రేడియేషన్ ఏముందో మ్యాటర్ కూడా అదే ఉంటుంది, అదే కదా. Right. Radiation has got dual nature, so matter is also going to have dual nature. Okay, na? Right. So let us take a matter, particle of mass moving with a velocity v. Particle, then the mass ante m, moving with a velocity v. So when it is in motion, what is motion? Particle is in motion. That we have waveform. Like wave ఉంటుంది. Those waves are called matter waves. So what are matter waves? The waves which are associated with moving particles. The waves which are associated with the moving particles. A waves name anale matter waves. A particle when it is in motion, a particle waveform ఉంటుంది, ఆ waveform ఏమనాలి? Matter waves అనాలి. So the waves which are associated with the moving particles, those waves are called as matter waves. Okay na? So waves, here I am using word matter wave. Matter wave is a wave. దేనికి సంబంధించింది? When the particle is in motion. Particle ఏముంటుంది? మాస్ ఉంటుంది. మోషన్ లో ఉంది కనుక వెలాసిటీ ఉంటుంది. Okay, right. According to Einstein mass energy equality. Einstein mass energy equivalence. Einstein has given a relation between mass and energy. What it is? E is equal to mc square. E is equal to what? mc square. Who gave this? And what is this equation used? With the help of this equation, energy and mass are convertible. Mass will be converted into energy, energy will be converted to mass. The relation between mass and energy is given by E is equal to mc square. The equation is given by Einstein. Next, according to Max Planck, energy is equal to h nu. According to Max Planck, energy is equal to what? H nu. Is equal to h nu. Now tell me, from equation 1 and 2, both the equations representing energy are different. Both are representing energy only or not. Therefore, what I can write now? mc square is equal to h nu. What is nu? Frequency. Frequency related to? Frequency what related to? Wave. Mass related to? So, రెండు కలుస్తున్నాయి కదా? Right. But what we know? What is the expression for frequency in terms of element? Nu is equal to c by r. ఇదేమవుతుంది? mc square is equal to hc by lambda. So lambda is equal to h by mc. Lambda is equal to h by mc.
If I take c is equal to v, the particle is moving with the velocity v, the lambda is equal to what? H by mv, which is equal to h by p, where p is what? So this is the relation between particle nature and wave nature given by the expression for wavelength in terms of mass. Lambda is equal to h by mv. Lambda is the wavelength. Lambda is what? Wavelength. M is what? Mass. So wavelength related to particle nature, wave nature. Lambda. Lambda related to particle nature, wave nature. Wave nature. Mass related to particle. So lambda is equal to h by mv. Ready to balance this number? Who gave this relation? Zero. Now this equation can also be written as that can be further simplified. And syllabus it is not there for problem purpose. Its application we use it, that's why I'm writing it. Okay. This can also be written as lambda is by under root of 2 m. ఎట్లా వస్తుందంటే EV is equal to half mv square. ఈ ఫార్ములా తోటి EV is equal to half mv square. Suppose 2 EV is equal to ఏమవుతుంది mv square or 2 EV is equal to okay 2 EVM is equal to m square v square. Then I'm write p square t square is equal to 2 mev. P is equal to under root of 2 mev. So the place of p lambda temperature means electric field is, and this because of electric field the electrons will be kinetic energy. Electrons की electric field apply kinetic energy में जरूरत है मार्क कर लेगा. How much kinetic energy depends upon how much electric field we apply. So from that concept we get a expression for lambda. Now further, what is h? Planck's constant whose value is 6.62 into 10 power minus 34 by under root of 2 into mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 into charge of electron 1.6 into 10 power minus 10 into capital V is a potential. Then simplify same as 12.26 by root P angstrom meters. So what will come? Very simplify this. Angstrom. What is 1 angstrom? 1 angstrom is equal to how much? 10 power minus 6 centimeter or 10 power minus 10 meters. And 12.26 into 10 power minus 10 by root the angstrom also. So that is therefore lambda is equal to what is right now? Lambda is equal to what right? 12.26 by root 3 angstrom. So V stands for potential. V stands for potential. And when electron is there, electron will apply potential, some potential. How much wavelength the electron is going to possess? The corresponding wavelength. And after, for example, 4 volt potential is there. For example, voltage how much? 4 volt. Corresponding wavelength is there. Lambda is equal to 12.26 by root 4 angstrom. Same of this 12.26 by 2 angstrom. 6.1 angstrom. So for this potential, the wavelength will be how much? 6.1 angstrom. Understood? So expression for wavelength in terms of electric potential. Expression for wavelength of the matter wave in terms of
electric potential is lambda is equal to 12.26 by root 2 angstrom. Enough. Right. So this is about what? Waves, particles, de-Broglie's hypothesis. Right. Now coming to matter waves. Matter waves. Already I said for you, what is the meaning of matter waves? What are matter waves? The waves which are associated with the moving particles. సార్ ఏం పేరు మీది? బాగా ఏం ఆలోచిస్తున్నావా? అడగను. ఇక్కడికి వచ్చే సౌండ్ తగ్గిపోతుంది ఇంత నిజంగా డెలికేట్ పడ్డా ఏం ఎయిటీ వాళ్ళు ప్లస్ ఎయిటీ ప్లస్ సార్ ఎయిటీ ప్లస్ మరి ఎట్లా ఉండాలి? కింద పడుతుంటే పడుకోవాలి. మనం చదువుకోవడానికి వచ్చామా లేకుంటే right? So what are matter waves? The waves which are associated with moving particles. That's one. The waves which are associated with moving particles. A waves name matter waves. What are the properties of matter waves? Waves matter waves difference is kada. Waves associated with moving particles ne emanala waves ne matter waves are. Right. Generally we know lambda. What is lambda? ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ బయటకారా lambda is equal to this మనకి from that lambda is inversely proportional to m. Right sir? H constant, V constant. పెట్టినప్పుడు lambda is what? Inversely proportional to m. m అంటే mass. Their mass particle mass. Lambda అంటే ఎప్పుడు వేవ్ particle and motion. And the two particles are there. Later particle, any particle. Both are in motion. And they both waves will come. Same type of waves are. Any question? The particle which has got smaller mass, larger wavelength, larger mass, smaller wavelength. Ardhamaina? I'll take two particles. Take a particle, take a particle. Both are in motion. Both will get wave form. Same type of waves. Then wavelength account then wavelength account. Smaller particle wavelength is greater than particle wavelength. Why? Lighter is the particle. Lighter is the particle. Greater is the wavelength associated with it. Lighter is the particle. Greater is the wavelength associated with it. Lighter is the particle. Greater is the wavelength associated with it. Almost don't see the book and tell me what you wrote. Don't see the book. Go to the book. Lighter is a particle,
Greater is the wavelength of course it is. Okay, next. Lambda is inversely proportional to B. Then inverse. What is B? What is lambda? So I'll take two particles. Same mass. Then velocity 10 meter per second. Then velocity 20 meter per second. Both are moving the same velocity, different velocity. What about the wavelength associated with them? Same or different? Different. Which will be having more, which will be having less? Smaller velocity, larger velocity. Larger velocity, smaller velocity. Right. Like lambda is inversely proportional to smaller is the velocity, greater is the wavelength. Smaller is the velocity, greater is the wavelength. Smaller is the velocity, greater is the wavelength. Smaller is the velocity, greater is the wavelength, and vice versa. And vice versa. Smaller, greater, greater, smaller. Next. These are not electromagnetic waves. These are not electromagnetic waves. ఏం కష్టపడ్డారు వాడాలంటే These are not electromagnetic waves. Actually, చెప్తే మళ్ళీ డిస్కస్ అక్కడ ఇంకా అవసరం ప్రజెంట్ ఫస్ట్ right. The third property is not electromagnetic. These are not. So which are electromagnetic? Waves electromagnetic. Light waves. Light waves are what? Light waves are electromagnetic waves, but these are not electromagnetic waves. And then these waves, light waves, completely. Same or different? They travel with a velocity greater than the velocity of light. They travel with a velocity greater than the velocity of light. They travel with a velocity greater than the velocity of light. Which one? Matter waves. Matter wave velocity is greater than the velocity of light. What is the velocity of light? Meter per second. But within velocity, matter velocity is greater than it. Next. No single phenomenon. Okay. Wait. These are generated by the motion of the particles. These are generated by the motion of the particles. These are generated by the motion of the particles. అంటే ఈ వేవ్స్ ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి ఒక పార్టికల్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే the particle is at rest. For example, a particle is at rest. Tell me about matter. Then you follow? Why? Matter is related to the particles when they are in motion. And motion లేనప్పుడు rest లో ఉంటే there is no existence of matter. Next. No single phenomenon exhibit. No single phenomenon will exhibit
No single phenomenon will exhibit both particle nature and wave nature simultaneously. No single phenomenon will exhibit both particle nature and wave nature simultaneously. No single phenomenon will exhibit both particle nature and wave nature simultaneously. అంటే both particle nature and wave nature exist simultaneously. Both particle and wave nature exist simultaneously. Possible? Not possible. అంటే either you see particle nature or you see, if you see particle means wave nature is not possible. If you see wave and particle is not possible. Okay na? So no single phenomenon will exhibit both particle nature and wave nature simultaneously. Right. This is not a physical phenomenon. Next point. This is not a physical phenomenon. Not a physical phenomenon. It is a way of probability. What it is? It is a way of probability. It is a way of probability. Matter wave is a concept of probability concept, not a physical phenomenon. Okay, now. So these are some properties regarding matter waves. Matter waves are electromagnetic waves? No. When these matter waves are produced? When the particle is in motion. Can you see particle nature and wave nature at the same time? No, only one is possible. Either particle nature or wave nature, but both are not possible. So this concept made to discuss about the new next topic that we are going to see, that is Heisenberg uncertainty principle. This both particle nature and wave nature not possible simultaneously. That concept made us to discuss about Heisenberg uncertainty principle. Important. Heisenberg uncertainty principle. Okay. What is Heisenberg uncertainty principle? Heisenberg is a person who gave this uncertainty principle regarding unable to locate or unable to find or unable to define two properties same time. One is possible. If you are defining one property, then it is difficult to define other property. So what is Heisenberg uncertainty principle? In mathematical words, delta x into delta p greater than or equal to h by 4. But some books h by 2 is a constant, no problem. Delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi, where delta x uncertainty in position, delta p uncertainty in momentum. Delta x is what? Uncertainty in position, and delta p is uncertainty in momentum. So what is a Heisenberg uncertainty?
It is impossible to know both the position and momentum at the same time. It is impossible to define. It is impossible to know or define both position and momentum of a particle simultaneously. This is the principle proposed by Heisenberg. What is this? Impossible to define two properties. What are those two properties? One is position, the other one is momentum simultaneously. What is the meaning of simultaneously? Simultaneously and other meaning? At the same time. Okay, now, or in terms of energy, delta E into delta T greater than or equal to, this is another form of uncertainty principle, delta E into delta T. So impossible to define time and energy. E is energy, T is time. Another form of uncertainty principle in terms of time and energy. That is measurement of energy and time of a process. Okay, so this is what uncertainty principle. Who proposed? I said. What is it? A particular system's two properties, if you want to define at the same time, not possible. One property, if you are defining, you cannot define another property and vice versa. For example, a particle's position and momentum is known. A particle's position and momentum. Particle की mass होती है ना, so automatically motion होने के लिए velocity होती है. So position कावाले, mass and velocity and momentum कावाले. Right. For example, a classroom. Classroom particle. Particle will be in rest or in motion generally. Motion. So particle is in motion and what form it is going to possess? Particle nature, wave nature. Motion. Wave nature. So a classroom का particle, it is moving and if it is in motion or rest of motion. And the what form the particle nature, wave nature. Wave nature. And it wave nature. Wave. A wave, where is particle? Suppose exactly, ఇక్కడ నుంచి ఒక wave ఉంది like this. ఒక wave. Okay na? So దానికి velocity ఉంటుంది, అలాగే mass తెలుసు. So we can define wavelength perfectly. Or we can find momentum. Momentum అనుకోవచ్చా లేదా? Right. Now the same thing. ఇది ఒక region, ఇది ఒక region. Here, where is the particle we can locate? We can find wavelength or momentum. Perfect. In this region, we can locate the particle. But tell me the momentum or tell me its wavelength. Can you find? So, if it is possible, wavelength is possible. Position empty. ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, anywhere is this. మీరు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ, అక్కడ అంటే అక్కడ. పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? So we can't locate a position, but we can find a momentum or wavelength. If you take this region, ఇక్కడ very small region, the particle ఎక్కడ ఉంటుందా లేదా? Tell me its momentum or tell me its wavelength. Can you find? So here exactly wavelength we can find, but we can't find position. But here we can find position, but we can't find రెండు పూర్తి రిలేటివ్ particle. So this is the principle proposed by Heisenberg, called as Heisenberg uncertainty principle. ఏం చెప్పొచ్చు? ఒక particle యొక్క two properties. Can you define at the same time? No. Only one property you can define at a time. When you try to define the second property, not possible. ఇది uncertainty principle. Certain అంటే yes. Uncertain అంటే no. అర్థమైందా? Heisenberg uncertain principle. Uncertain దీంట్లో two properties. Only one property is same.
ఇంకో ప్రాపర్టీ ఓకేనా రైట్ నౌ by using this concept we can prove one statement regarding electrons phenomena application of uncertainty principle. One major application is about electrons in an atom. Tell me, electrons in an atom, where the electrons are there in an atom? Atom electrons are inside the atom, outside the atom? Inside the atom. But protons and neutrons are outside the atom. What is atom actually? Atom is electrically neutral, contains electrons, protons, neutrons. Atom is electrically neutral, contains electrons, protons, neutrons. What? Sand. There. Come on. ఖచ్చితంగా కూర్చున్నట్టున్నా కదా పొద్దున్నే లేదంటే మై వాయిస్ ఇస్ మేకింగ్ యూ టు స్లీప్ అంతేనా దూరపడినట్టు అన్నమాట అన్నమాట నేను మాట్లాడిన చేయడం వల్ల ముందు ఎదుర్కొన్నట్టుంది కదా ఎన్నిసార్లు ఎంతమందికి ఇప్పటికీ స్టాండ్ ఆన్ ద లెగ్స్ by hand support on the legs and anante don't take support of the desk on the legs not one leg balance your body make a habit good keep your premise straight so that you can stand freely on the legs ఒక కాలు మీద నిలబడడం అంటే బాడీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రెండు కాళ్ళ మీద బ్యాలెన్స్ చేస్తే నీ బాడీ కంట్రోల్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ కెన్ స్టాండ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇట్లా వచ్చింది అంటే చెయ్యి ఇక్కడ పోయింది అంటే మళ్ళీ నిద్రపోవచ్చు అర్థమైందా ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ కంటైన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ హౌ దే అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటాయి హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ an atom. Clear? How about the arrangement? Positive charge, nucleus, negative charge, electron or orbital. Exactly. Atom nucleus ఉంటుంది. It is made up of positively charged particles. Around that negative charge electrons ఏం చేస్తాయి? Revolve చేస్తాయి. ఏం కావాలి సార్ ఏంటంటే ఏం హైడ్ చేస్తాం వాట్ ఆర్ యూ రైటింగ్ నువ్వు ఆశ్రయం చదవన్నా Repeat again. Okay, done. Atom, electrically neutral, contains positive charge nucleus, surrounded with a negative charge electrons. Yes or no? Positive charge nucleus, surrounded with a negative charge electrons. Right. So, electrons are inside the nucleus, outside the nucleus. Inside, outside. This is nucleus. Nucleus local and nucleus bite now. And to the end, bite electrical question nuclear question last round class bite electrical question
You want friends? Open the window and keep the window open. Open the next side. Next to the side open this. Next to the side window na matter. Next side आपको drag चाहिए. तेरा बात मैंने कौन सुना? बात है लोगों ने मस्कुलर सिंपल क्या आप देखो So now the question is, why the electrons are not present inside the nucleus? Why they are present outside the nucleus? From closer first class. Who said this? Brother first said. From which experiment? All target is scattering experiment. So that brother from all for is scattering experiment, we can say that R contains empty space, center of particle, partially charged, and negative charge electrons are orbited around the nucleus. Center positive charge is called nucleus. Voice okay na? Button mic అవసరం లేదా? That's not for you. Right. So atom centrally positive charge nucleus surrounded with negative charge electron clouds. Now the question is, why electrons are not present inside the nucleus? Why they are orbiting around the nucleus? According to Rutherford, he said we are accepting. But why? We get answer from us. From Heisenberg conceptual principle, we are going to prove that why the electrons are not present inside the nucleus. Okay, now, right. Let us assume that electrons are present inside the nucleus. Let us assume that electrons are present. Why? Electrons are not present inside the nucleus. This is the question. Why electrons are not present inside the nucleus? Right. To answer this, now I am going to write reason. Let us assume that electrons
are present inside the nucleus. What we are assuming? Electrons are present inside the nucleus is the assumption. Okay. Actually, statement is quite opposite. Electrons ఎందుకు nucleus లో లేవు? Why they are orbiting? So దానికి reason చెప్తున్నా first ఏమనుకుంటున్నా? I'm assuming ఏమని electrons are there inside the nucleus. ఏమనుకుంటున్నా? Electron ఇక్కడే కూర్చో. ఇక్కడికి వస్తుంది ఇది వస్తుంది. Let us assume that electrons are present inside the nucleus. We know size of the size of the nucleus is what? What is the size of the nucleus? తెలుసా ఇప్పుడు 10⁻⁻15 meters. ఎంత size? Nucleus size ఎంత? Size? Right. Now electron is present inside the nucleus అంటుంది. Electron is present inside the nucleus. అన్నప్పుడు దాని పొజిషన్ ఇందులోనే ఉంటుందా అవుట్ సైడ్ ఉంటుందా? ఇది న్యూక్లియస్. ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ది న్యూక్లియస్ అన్నప్పుడు పొజిషన్ 10⁻⁻15 లోపల ఉంటుందా బయట ఉంటుందా? ఇది న్యూక్లియస్. దేని సైజ్ 10⁻15 మీటర్స్. ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అన్నప్పుడు దాని పొజిషన్ ఇందులో ఉంటుందా బయట ఉంటుందా? అలా అవుట్ సైడ్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ స్టేట్మెంట్ ఏమో లెటర్ అస్యూమ్ ఎక్కడ electrons are present ekkada inside the nucleus whose size is how much? So that is position delta x is equal to దాని యొక్క పొజిషన్ అందులోనేనా లేకుంటే పి అంటారు? అందులో ఉన్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు హైసెన్బర్గ్ కన్సెప్ట్ ప్రిన్సిపల్ పొజిషన్ డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు తీసుకోవచ్చు. అంతేనా? ఇది ఓకేనా? రైట్. ఫ్రమ్ Heisenberg uncertainty principle. Later delta x, delta p greater than equal to h by 4 pi. అక్కడే పక్కన పెట్టు. ఇక్కడ పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసి ఒక్క స్టార్ట్ చేస్తారు ఫ్లో. Right. So what is delta x? Greater than equal to h by అప్పుడు డెల్టా p ఏమవుతుంది చెప్పండి? h by 4 pi into 10 4. So delta p ఏమవుతుంది? h. What is the value of h? 6.62 into 10 4 minus 34 by 4 into 3.14 into 10 4 minus 15. Then approximate value is 0.52. 0.52 into 10 power minus 19 kilogram meter per second. So if the position of electron is 10⁻⁻15 meters, corresponding position of momentum is how much? 0.5 into 10⁻⁻19 kilogram meter per second. Okay, na? Each theorem correct amount. Position ఎంత? Actually, what is our assumption? ఏమనుకున్నాం? Electron is there inside the nucleus. అన్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఎంత? పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? Size of the nucleus, which is equal to how much? 10⁻⁻15 meters. Corresponding momentum ఎంత? ఎంత వచ్చింది? ఎలక్ట్రానిక్ momentum ఎంత ఉంటుంది? Okay. Right. Now the electron energy I'm going to find.
Right. Using relativistic formula. Using relativistic formula. Using relativistic formula, the energy of electron is the energy of electron is E. Using relativistic formula, the energy of electron is E. E is equal to B square C square plus M naught square C power 4. E is equal to what? P square C square plus M naught square C power 4. What is the formula for this? Relativistic formula. What it is? Relativistic formula. The electron energy, if it is the instant nucleus, we can find by using the formula E is equal to B square C square plus M naught square C power 4. What is E? P. What is P? Momentum. What is P? Momentum. What is the momentum that we got? 0. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వెళ్ళిపోండి లేదంటే నేను వెళ్ళిపోతాను నాకు వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు సో వాట్ ఇస్ ద మొమెంటం దట్ యు గాట్ what is the velocity of light what is the value of velocity of light 3 into whole power 2 m naught test mass of electron how much it is 9.1 into 10 power minus 31 kgs into 3 into 10 power 8 whole power 4 joules. So, this is sorry, E square. So, E square is equal to the calculated value is 2.49 into 10 power minus 22. 2.49 into 10 power minus 22 joules. So from this E is equal to under root of 2.49 into 10 power minus 22, which will be approximately equal to 1.57 into 10 power minus 7. 1.57 into 10 power minus 11 joules. So from this E is equal to 1.57 into 10 power minus 11 by 1.6 into 10 power minus 19, which is equal to 100 million or 10 power 8 electron volt, which is equal to 100 MeV, mega or million. Approximately how much it is? 100 million electron volts. What's that, sir? Great, sir. Completed? Right. What you understand from this? No, we came out the main cover. Actually, question is why electrons are not present inside electrons? So they answer it as assumption. Even assumption. Electrons are present inside the nucleus. Up to size of the nucleus and అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఎంత అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత అంటే డెల్టా ఎక్స్ జెడ్ ఫార్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ అనుకోవచ్చా రైట్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేశాను హైసెన్బర్గ్ కన్సెంట్రిక్ ఎంత వచ్చింది మనకి మొమెంటమ్ కరెస్పాండింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మొమెంటమ్ ఎంత వచ్చింది 0.52 into 10 power minus సో మా పొజిషన్ ఉంది మొమెంటమ్
నెక్స్ట్ ఇంకోటి కండక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎనర్జీ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. దేని ఎనర్జీ? ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ. ఏ ఫార్ములా తోటి? రిలేటివిస్టిక్ ఫార్ములా. ఏంటది? E స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు P స్క్వేర్ C స్క్వేర్ ప్లస్ M నాట్ స్క్వేర్ C ప్లస్ 4. దీని డెరివేషన్ ఉంది, టైం ఉంటే చెప్తాను. ఓకే, దాని డెరివేషన్ చెప్పినా మీకు స్క్రీన్ షాట్ చేస్తే షేర్ చేయమంటే చాలా వాళ్ళకి ఇస్తారు, వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు తర్వాత. మనకి డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, అప్లికేషన్ కావాలి. రైట్. సో అప్పుడు కరెస్పాండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్? అప్రాక్సిమేట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ 100 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఎంత వచ్చింది? 100 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు నౌ లాజికల్. రేడియో యాక్టివిటీ విన్నారు ఎక్కడ? రేడియో యాక్టివిటీ. వాట్ ఈస్ రేడియో యాక్టివిటీ? ఎమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా గామాస్. ఎమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా గామాస్. అది ఏం చేస్తుంది? అందరూ డిస్టర్బింగ్ హర్. డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా? నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. Yes, sir. Significant properties in this. Significations and properties of rare comprehension. Physical significance of reaction. Okay. So, radioactivity. What is radioactivity? Emission of alpha, beta, gamma. Which elements are going to emit this sense of? Elements whose atomic number greater than 83. Elements whose atomic number greater than 83. They are unstable. They are unstable. For the sake of stability, they emit alpha rays, beta rays, gamma rays. From the gamma ray emission, the energy of nucleus must be in the order of 5 million electron volt. 5 million electrons. But how much energy we got? 100. So 5 million, 100 million comparison. From the radioactivity, nuclear energy ఎంత ఉంటుంది? 5 million electron volt. But మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 100 million electron. So 100 million ఎంత వస్తుంది మనకి? మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాం? ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద ఇన్సైడ్ ది న్యూక్లియస్ అనుకున్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 100. బట్ ఎంత ఉంటుంది యాక్చువల్ గా? 5. 5 and 100 కంపేర్ అవుతుంది. నాట్ కంపేర్ అయినప్పుడు 100 ఇస్ రైట్ రాంగ్. 100 రాంగ్ అంట. ఏం రాంగ్ అక్కడ? మన అసంప్షన్ రాంగ్. మన అసంప్షన్ అంటే electrons are present inside the nucleus is wrong. And the baby right? Electrons are present. In this way we can prove. Okay. Right. Right. But the electrons emitted during beta decay. But the electrons emitted during beta decay. But the electrons emitted during beta decay of radioactive decay, energy is less than
Then hero, what's the name? Independent? Your position? Father. Microphone తెలుసు? కట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నాకు నేను ముందర ఎన్ని కాల్స్ వచ్చినాయి అటెండ్ చేసానా కట్ చేశాను నువ్వు కట్ చేయొచ్చు కదా తెలియదా మీ డాడీ మీ కాలేజీలో ఉన్నానా తెలియదా అంటే ఇంట్లో చెప్పరా మీరు సండే క్లాసెస్ చెప్తున్నాను కట్ చేసి తర్వాత మాట్లాడచ్చు రైట్ ఏమన్నా సార్ electron generate during beta decay of radiation nucleus energy is less than 5 million electron. Energy is less than 5 MeV. Energy is less than 5 MeV. Okay. So hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. So what is the correct assumption? Electrons are next. After this, we are going to see Schrodinger wave equation. Important example. Schrodinger wave equation. Schrodinger has proposed an equation for wave. Right. Before this, we need some information about psi that we shall see first of all. Then afterwards, we are going to see Schrodinger wave equation. If you want to write about the equation, see here. Actually, Schrodinger proposed an equation. There are two equations are there. Schrodinger proposed. In one equation, time is there. In one more equation, time is not there. Where time is there, we call time dependent wave equation. Time dependent wave equation. And in one more equation, there is no time. Called as time independent wave equation. In both the equations, we use the symbol psi. రెండు ఈక్వేషన్లు యూజ్ చేస్తాం మనం psi. What is psi? Wave function. What is psi? Wave function. So first of all, let us see about psi. Let us learn something about psi. From there, afterwards we are going to see the Schrodinger wave equation. Okay, now? Because in this equation we use this symbol, so we must know what is what about the symbol. Then afterwards we are going to see this equation. Now regarding the psi, different people propose different theories, but final theories that we are going to accept is proposed by Bohr, Max Bohr. The side heading, Max Bohr. Interpretations of Max Bohr interpretation of wave function psi. Max Bohr interpretation of wave function psi. Max Bohr given some interpretations regarding the wave function. The wave function is indicated with letter psi. Wave, matter waves. Sam, its function is psi. According to Max Bohr, right? It represents. The wave function is represented. Wave function is represented by psi. Wave function is represented by psi. It describes the wave. It describes the wave. It describes the wave as a function of. It describes the wave as a function of position and time. So what is psi? It is a wave function which defines position as well as time. Under the position of the time.
Next. Next point. It has no direct physical significance. No direct physical significance. It has no direct physical significance. Directly there is a physical significance there. Next. It is not an observable quantity. Not an observable quantity. It is not an observable quantity. An observation. It explains the particles behavior. Explain particles behavior. Which one? Which one? Psi. What is psi? According to whom? Max law. Max law. It explains the particles behavior. Behavior. Right. Psi is equal to A exponential of actual expression for psi is equal to A into exponential of omega t minus kx. See, the amplitude, t time, x position, omega angular frequency, k wave number, the amplitude number. Okay, na? Write the equation. That's it. Do not have any physical meaning. దీనికి physical game meaning లేదు. Do not have any physical meaning. Do not have any physical meaning. But actually psi multiplied with psi star gives you mod of psi square. ఈ psi wave function అంటే ఇది కాంజుగేట్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటారు. ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లో కాంజుగేట్ వర్డ్ వస్తుంది psi mod of psi star psi multiply with mod of psi square. This one right. Psi star psi is equal to mod of psi square shows real quantity. This is what? This is a real quantity. A real quantity. Real quantity. And gives physical meaning. And gives physical meaning. దేనికి ఎలాంటి ఫిజికల్ మీనింగ్ లేదు. If you want to make it real and physical meaning, we have to multiply with this conjugate, then we get mod of psi square, which gives physical meaning. Next. Psi is a complex value function. Actually, what is the statement ఇక్కడ రావాలి. వీలైతే ఇక్కడ రాయండి. Then before. Psi is a complex value function. అది రాసినాక ఈ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. Complex. Psi is a complex value function. Psi is a complex value function. Right. Next. The probability of finding the particle in a region. The probability of finding the particles in a region. The probability of finding the particle in a region is given by P directly proportional to mod of psi square dV. Region ante volume. The probability of finding the particle in a region is given by P is directly proportional to mod of integral mod of psi square
mod of size square. Okay. If the particle is certain, the particle is certain in the space, then integral mod of size square dv is equal to 1. If the particle is certain in the space, then integral mod of size square dv is equal to 1. Is called mod of size square dv is equal to 1 is called normalization condition. ఏమనాలి? Normalization condition is called normalization condition. అర్థమైందా? What is the meaning of normalization condition? ఇది ఒక రీజన్. ఈ రీజన్ లో పార్టికల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఉందా లేదా? ప్రాబిలిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. బట్ ప్రాబిలిటీ ఇస్ వాట్? ఇంటిగ్రల్ సైజ్ స్క్వేర్ dv is equal to 1. అంటే certain this particle is there. In this probability is 0. So uncertain. There is no chance of finding the particle in that region. Right. If you write this is equal to 1, then normalization condition. What is a normalization condition? What is it? And the probability of finding the particle in a region is certain. And then mathematical form integral. Then it is actual volume. 1 minute. As per mathematics, volume and actual integral is mod of v ante dx dy dz in a space. And x axis ఉంటుంది, y axis ఉంటుంది, z axis ఉంటుంది. X axis తో ఇంటిగ్రేషన్, y axis తో ఇంటిగ్రేషన్, z axis తో ఇంటిగ్రేషన్. ఓకేనా? X axis. So if you write this one, the condition ఏమనాలి? Normalization condition. What you say? Normalization condition. If you say that particle is present, ఎక్కడైనా particle present ఉంది అంటే you have to use this condition. That application we are going to see. అర్థమైందా? ఆ అప్లికేషన్ లో పార్టికల్ ఇస్ ప్రెజెంట్ అనేది ఏం రాస్తాను నేను? 1 డైమెన్షన్ అయితే 1 ఇంటిగ్రేషన్, 2 డైమెన్షన్ 2 ఇంటిగ్రేషన్స్, 3 డైమెన్షన్ అప్పుడు 3 ఇంటిగ్రేషన్ పెట్టి mod of psi square 1 అంటే dx, 2 అంటే dx dy, 3 అంటే dx dy dz is equal to 1. అంటే అక్కడ పార్టికల్ ఉన్నది అని అసలు చేసేందుకు యూజ్ చేసే కండిషన్. దాన్ని ఏమనాలి? నార్మలైజేషన్ కండిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సైడ్ ఏంటి? Conditions to be satisfied. ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నార్మలైజేషన్ కండిషన్. కీప్ ఇన్ మైండ్, నార్మలైజేషన్ కండిషన్ వర్డ్ ఐ విల్ యూజింగ్ లేటర్. ఇప్పుడే గుర్తుంచుకో. నార్మలైజేషన్ అంటే మీ మైండ్ లోకి ఏం రావాలి? వాట్ మస్ట్ కమ్ ఇన్ యువర్ మైండ్? ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్. వన్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ mod of psi square dx is equal to 1. అంటే సర్టెన్ అంటే పార్టికల్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా? ఆ కండిషన్ ఏమనాలి? నార్మలైజేషన్ కండిషన్. నెక్స్ట్, కండిషన్స్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ బై conditions to be satisfied by where? Conditions to be satisfied by psi. Conditions to be satisfied by psi. What are the conditions? Psi is finite. First condition is wave function is finite unnadi. Yes, is there. Infinite ante imagine clear. Finite ante unnadi.
Right, it is there, means finite. How many? 1 or 2 or 3 or 4. Single value. ఉన్నది అంటే ఒక వాల్యూ which is not one, means single value, and it is a wave form, so it is continuous. Single value, finite and continuous. Next, the value of psi will be 0 at boundaries. And the wave function is 0 at the boundaries. What are the conditions for psi? Finite, single value, continuous, and the value of psi will be 0 at a boundaries. Right. Next time, wave function psi satisfying the above conditions. Wave function psi satisfying the above conditions. Wave function psi satisfying the above condition is called as well-behaved wave function. The condition satisfies well-behaved wave function. Well-behaved wave function. Ante the wave function must be finite, continuous, single value, and its value must be 0 near the boundaries. अब देवनाला wave function है, okay ना? See, quantum mechanics to first we discussed about difference between micro macro. And then of course reason చేసుకున్నాం. First ఏమేం చూసాం మనం? Actually dual nature of radiation చూసాం. What and what? Particle nature, wave nature. Then afterwards, what? How to define particle nature? Properties of wave nature. చూసామా? తర్వాత ఏం చేస్తాం మనము? రేడియేషన్ నుంచి మ్యాటర్ వస్తుంది. జస్ట్ లైక్ రేడియేషన్ మ్యాటర్ కూడా ఏం నేచర్స్ ఉంటాయి? డ్యూయల్ నేచర్. పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏముంది? స్టాండ్ ఏం కింద పడుతుంది? ఏదో సౌండ్ వచ్చింది ఏమైనా పడ్డా కింద? మరి కింద చూస్తున్నాం ఎవరితో డిస్కస్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. నేనేం చెప్పాను దీని డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటాను. ఇప్పుడు నేను వెంటనే క్వశ్చన్ అడిగితే వినే ఛాన్స్ అని చెప్తాను. డిస్టర్బ్ చేశాను కదా మిమ్మల్ని. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా చెప్పేసి రివైజ్ చేయమంటున్నారా చేస్తున్నారా? లాస్ట్ క్లాస్ ఏం చేసిందని ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చేశాను ముందు ప్రయత్నం స్టూడెంట్ పిల్లలు స్టూడెంట్స్ అని వాటి చేస్తున్నారు. వింటున్నట్టే యాక్షన్ చేస్తారు. అప్పుడప్పుడు వింటున్నారు. ఎలా అయిపోవచ్చు? ఇది ఎగ్జామ్ నోని కాదు చేద్దాం. మీరు అనుకుంటే టైటిల్స్ గుర్తుంటే ఆన్సర్ గుర్తొస్తుంది. టైటిలే రాకపోతే ఆన్సర్ టైటిల్స్. ఇప్పుడు రిజల్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ చెప్తాను, హెడ్డింగ్స్ చెప్తాను. మీకు హెడ్డింగ్ వచ్చింది అంటే ఒక 50% టెన్షన్ పోయినట్టే కాన్సెప్ట్.
బిల్డింగ్ వచ్చే ముందు అసలు కాన్సెప్ట్ మీనింగ్ తెలియాలండి. కాన్సెప్ట్ మీనింగ్ తెలిస్తే దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ అవునా. ఒక వస్తువు మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. వస్తువు కొనేవాళ్ళు దాని మీద ఎంక్వైరీ చేసి కొంటామా లేదంటే బ్లైండ్ గా కొనేస్తాం? ఎంక్వైరీ చేస్తున్నామంటే దాని గురించి ఇంట్రెస్ట్ పెడుతున్నామా లేదా? ఇది కూడా వస్తువు సబ్జెక్ట్ వస్తువు మీకు అవసరమైన యాక్చువల్లీ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు తెలుస్తారంటే ఒక థర్డ్ ఇయర్ బ్యాక్ లాక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను. థర్డ్ ఇయర్ బ్యాక్ లాక్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను. కానీ ఆ బ్యాక్ లాక్ కథ మీకు తెలుసుకొని ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు తెలియదు. Then my wife will say, నన్ను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తారు మధ్యలో? నేను ఎంతవరకు చెప్పాలన్న మైండ్ సెట్ వచ్చాను. మధ్య అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాను. నేను మీకు డిస్టర్బెన్స్ అంటే నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ మధ్యాహ్నం మీరు ఎంత ప్రొలాంగ్ చేస్తే అంత టైం వేస్ట్. టైం మీకే టైం వేస్ట్ నాకేదా మధ్యన పట్టుకోవడాలు బాడీని ఆప్షన్ చేసేవాడు ఏమన్నా సబ్జెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆ స్టోరీ ఏమైనా సో ఇంజనీర్ చేసే వాడి పిల్లలకి బ్యాక్ వాడు ఇంజనీరింగ్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఏమంటాడు? యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ విత్ 10 lakhs ప్యాకేజ్. ఒక ఫీల్ ఏముంటుంది? ఇమీడియట్గా పోతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు కదా సార్, సబ్మిట్ యువర్ మెమోస్ అంటారు. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, 3 years C1 దాకా ఇంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఫస్ట్ ఇయర్ మెమోస్, సెకండ్ ఇయర్ మెమోస్, థర్డ్ ఇయర్ C1 మెమోస్ సబ్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటి, ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాక్లాగ్ ఉంది ఇట్లా డౌట్ వస్తుందా? సరే అని సబ్మిట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏమంటే మీరు రిజెక్ట్ అయ్యారు. ఎవరు గుర్తుకొస్తారు? క్లాస్ లో జరిగినప్పుడు చాలా